CSS manipulation. Using CSS manipulation, this concept in CSS manipulation we can add remove CSS classes to HTML elements, or we can toggle the CSS class also. Toggle the specified CSS class. Using CSS manipulation, we can apply the CSS styles also in runtime. We can apply CSS properties to HTML elements. We have 4 methods available. First one is add class method. Second one is remove class. And third one is toggle class. And fourth one is CSS method. So using add class method, we can add CSS class to the selected element. We can add CSS class to the selected HTML element. You can remove CSS class to the selected element. And third one is toggle class. Between it works between add class and remove class. It works between add class or remove class from the selected elements. Fourth one is CSS class. Using this method, sets are written. CSS class or CSS style properties or style attributes. Style attribute. First one is add class. Add class syntax. $symbol selector dot add class in bracket class name.
So if you want to apply any CSS class to the particular HTML elements, use add class method to apply class. So example is a new HTML form. Add class.html. Suppose, for example, one paragraph or development is there, so we can copy this from this form, style, same div1, okay, and the next JQuery library, one button, type equal to button, and value, apply class and ID, btn, add class. So when you click on this button, this CSS class apply to this button, okay, class. Use script tag and dollar symbol, document dot ready function. Next, for button click, dollar symbol, btn, add class dot click. Next function, and next when you click on this button, we have to apply CSS class to the development. So dollar symbol, next use hash symbol, div1 dot add class, use double quotes or single quotes, div1 class. Okay, background color and a text color and a height width. So run this example. So click on this button. So CSS style is applied to the div element. In the first div is empty. There is no CSS class. Okay, only ID and the sample content is there. Click on button. So class is applied to the div element. Okay, class attribute is applied. So using add class method, we can apply the CSS styles, CSS classes. In real time also,
Suppose if you want to add any class, CSS class to the HTML element, you can use add class method, like h1 tag, okay, header or paragraph, sample paragraph. You can apply to the paragraphs also multiple elements. For multiple elements, h1 comma paragraph dot add class. You can write CSS class like my class name, okay, text color red, and font size 40 pixels. Use single quote or double quote, my class. Okay, header and sample paragraph. So text color is red and font size 20 pixel, 40 pixel. Okay, 40 pixel font size applied. So for paragraph and header. So if you want to apply multiple elements, you can use comma separated, or you can use id for element. And next, remove remove method. Remove method uses remove method to remove the already applied CSS class from the selected element. Syntax is same selector, dollar symbol, selector dot remove class, class name. So this is the syntax for remove class. So new form remove class dot html. So same class and same buttons here. Here applying CSS class to the elements, okay, div1, and for paragraphs also class name equal to my class. So here already CSS classes are applied. When you click on this remove class button, we have to remove the CSS classes from selected element. Remove class button. So just change, okay, remove class. So if you run this example, so already CSS styles are applied by default. Click on this button
So CSS styles are removed. So see, inspect element, div1 class, my class. So for three elements are have CSS classes. Click on button. So class names are removed from all these elements. So comment this line. So now only for div element remove the class. Okay, paragraph and header classes same as before. So remove class is to remove the class from already from selected elements. And next toggle class. Toggle class, it works between adding and add class and remove class from selected elements. Uh, Toggle class remove the class from selected element and add the CSS class to the selected element. The syntax is dollar symbol selector dot toggle class and class name. Toggle class dot HTML form. So same CSS styles. Just you need to change the class method name. Toggle class. Toggle class. Button name. Toggle class. So already CSS class applied to the div element. If you click on this button, the CSS class is removed. Again click on this button, CSS class is applied. Okay, class is removed from div element. Again click. Okay, class is applied again. So toggle between adding and removing class. For add class only applied. Remove class only removed. Toggle class remove and adding, both are works. So these are the three methods to add remove CSS classes to the selected element. Suppose if you want to apply CSS properties to the selected element, sets are written one or more styles for the selected element. We can use the CSS methods. CSS syntax, dollar symbol
selector dot css. In css we can use flower bracket to apply multiple css properties like background color, okay, font size, font family, okay, padding, margin. So like this. CSS properties. HTML form. CSS method.html. So take one div element and id equal to div1, example some content, and button, and JQuery library. Apply styles. Okay, when you click on this button, you can apply CSS properties using CSS method. There is no class is defined in this form. Uh, document dot ready function and dash btn apply dot click and function. So dollar symbol, I want to apply some CSS properties to the div one element. Use CSS method and flower bracket. In this flower bracket, double quotes or single quote, background color, red color, comma. Use comma separator for multiple CSS properties, and color, color code triple F for white color text. Next, hmm, width, width 100 pixels, comma, height also 100 pixels, again comma, padding, padding 4 pixels. So these CSS styles are applied to div element. So okay, so 100
100% width height, background color red, and text color white, padding 4 pixels. Okay, so these CSS styles are applied. So in runtime you can apply CSS styles, CSS properties using CSS method. Using add class or remove class, we can apply CSS already defined CSS classes. Here there is no defined class, so only we return CSS properties. So these are the 4 important methods to apply the CSS manipulation in JQuery. Next, jQuery dimensions. jQuery dimensions. Using jQuery dimensions, we can um, we can work on dimensions for selected elements like width, height, okay, inner height, inner width, outer height, outer width. Using dimensions, we can work with dimensions of selected HTML element. So we can get height, width of the selected element, we can get height and width of selected element, and also inner height, and outer height of selected element. Inner height and inner width, comma, outer width, outer height. Okay, outer width and outer height. So these are the 6 methods available to work on dimensions. So first of all, height and width methods. Width method sets are written width of an element. Height method sets are written height of an selected element. So just we can use
methods for element, dollar symbol syntax, dollar symbol selector, comma width, for height, dollar symbol selector, comma h height. So for example, so create one HTML form, height width dot html, okay. Button name, get height or width, btn, okay, btn width, you can display this height and width of div element in alert box. Height of div, dollar symbol dash div1 dot height, and next width of div, div1 dot width. So when you click on this button, it will display height of the div element and width of the div element. So here already mentioned height and width. So height of div 240 and width of div 270. So we can get break element is so only display in our width height. So using height to width methods, we can get the height and width of a selected element. And next inner width, inner height.
Okay, inner width, inner height. Inner height. Inner height methods. These methods returns the width of an element, inner width of an element. Inner width, inner width method returns width of an element. Elements and inner height method returns height of an element. Syntax also same. Inner width, inner height, inner width, inner height. Height.html. So same example. Get inner height, inner width. Okay, button name same. It will display only inner height. Okay, inner height method and inner width method. Okay, inner height, inner width same. So 240, 270 displaying, but outer width, outer height has changed. Width and height are changed. Dot outer height, outer width. Okay, 240 and 270. So next concept is Ajax. Ajax. So Ajax is very important concept in jQuery. In your real time also, this very important concept. Using Ajax, we can work with HTTP servers.
రిమోట్ హెచ్టిటిపి Excuse me, సర్వర్స్. హలో. excuse me, sir. సార్ ఒకసారి హైట్ విత్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారా, అంటే చేంజెస్ ఎలా అవుతాయి? ఇన్నర్ విత్ ఇన్నర్ హైట్. ఇన్నర్ విత్ ఇన్నర్ హైటా? అవుటర్ టు. చేంజ్ అవ్వటం ఏముండదు, జస్ట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న విడ్త్లే చూపిస్తుంది అన్నమాట. కాకపోతే అవుటర్ విడ్త్కి ఇన్నర్ విడ్త్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ d1, outer height, outer width. Height 240 and width 270 సేమ్ వచ్చినాయి, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ వస్తున్నాయి. ఇన్నర్ విడ్త్ ఇన్నర్ హైట్. ఓకే, అక్కడ కొంచెం చేంజ్ ఉన్నట్టుంది కోడ్. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇది. సో ఇక్కడ కొన్ని ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్, బోర్డర్ ఇవి కూడా అప్లై ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఇన్నర్ హైట్ ఇన్నర్ విడ్త్. సో యాక్చువల్ హైట్ విడ్త్ వచ్చేసి 100 పిక్సెల్ 300 పిక్సెల్, బట్ ఇన్నర్ హైట్ ఇన్నర్ విడ్త్ వచ్చి ఓకే 320 అండ్ 120 వచ్చింది. ఓకే, ప్యాడింగ్ అనేది 10 పిక్సెల్ యాడ్ అయింది, 20 యాడ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మనం ఈ ప్యాడింగ్ ఏమి యూజ్ చేయకపోతే సేమ్ హైట్ విడ్త్ వస్తుంది. ఈ ప్యాడింగ్ యూజ్ చేస్తే కొంచెం హైట్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట డెవలప్మెంట్కి. అదే అవుటర్ అనుకోండి, అవుటర్ది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, ఇంకో 2% ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఓకే, హైట్ 100 పిక్సెల్ విడ్త్ 300 పిక్సెల్ ఉంది. ఇక్కడ అవుటర్ విడ్త్ అవుటర్ హైట్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో ప్యాడింగ్ మార్జిన్ ఇవి అప్లై అయినాయి. సో అవుటర్ విడ్త్ అండ్ ఇన్నర్ విడ్త్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో ఈ ప్యాడింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. నార్మల్ హైట్ విడ్త్ వచ్చేసి ఇవి ఒరిజినల్ హైట్. ఇన్నర్కి అవుటర్కి కొంచెం ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అజాక్స్. అజాక్స్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అసింక్రోనస్ జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ అజాక్స్ XML. asynchronous JavaScript and XML. Using Ajax,
You can interact with the database, to submit data into database or retrieve data from database. Using Ajax, we can work with um, remote HTTP servers. Using Ajax, we can work with remote HTTP servers using browser XML HTTP request. Browser XML HTTP request or JSON parse. Okay, JSON is the on data format to retrieve the database data from database and submit the data to the database. JSON is a format. So I will explain this JSON format in AngularJS. And next, Ajax provides jQuery provides several methods for Ajax. First one is load, and the second one is get, and third one is post. So these are the three types methods available in Ajax. The load method is very simple. Load method is very simple but very powerful Ajax method. Powerful Ajax method. Using load method, load the data from my server. Load the data from server called database, and display returned data in selected element. So load method is very simple but very powerful Ajax method. Using load method, load the data from database server and display result in selected element. So the syntax is $symbol selector dot load method and URL comma data comma callback function. So this is the syntax. So URL is the required parameter. Here URL is required
required parameter to retrieve the data from database. Retrieve data from database. So this is the required parameter. Must and should we have to give the URL, that is called API or web method. And next one is data parameter. Meter is optional parameter. Optional parameter. It specifies query string values. It specifies query string values. సో query string values అంటే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు. సో డేటాబేస్ నుంచి ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తున్నారు. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషనే కావాలనుకోండి. సో ఏదైనా ఒక ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీకి ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలంటే ఆ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఐడిని పాస్ చేస్తారు అన్నమాట డేటాబేస్కి. సో అవి క్వెరీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ద లోడ్ మెథడ్, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. Callback function to be executed after the load method complete. Load method completed. A simple example for load method. So one development or paragraph ID P1 and one button type equal to button, and value load data and ID btn load. Call JavaScript library and next script. So using load method we can display text box content, some notepad content, this notepad content in our document, HTML document. సో లోడ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్, ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని కూడా రీడ్ చేసి ఫామ్లో డిస్ప్లే చేద్దాం ఈ పారాగ్రాఫ్లో. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డాట్ టెక్స్ట్ అనే ఇది ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రాసే కంటెంట్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని రీడ్ చేసి మనం డిస్ప్లే చేద్దాం. సపోజ్ ఇదే డేటాబేస్ ఫైల్ అనుకోండి. సో ఓకే, అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ ఫైల్. So we can load the data from text from this text file.
document dot ready function. Next one, hash btn load dot click function. And next we have to display content in paragraph, dollar symbol p1 dot load. The text box this నోట్ప్యాడ్ యొక్క పాత్ వచ్చేసి మనం అక్కడ ఇవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం బటన్ టిక్ చేస్తామో ఈ టెక్స్ట్ నోట్ప్యాడ్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా వచ్చి పారాగ్రాఫ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే జస్ట్ అందులో ఉన్న డేటాని లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇదన్నమాట. సో అందులో ఏమేమైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ మొత్తం కూడా డిస్ప్లే చూడండి. టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాము ఒకటి ఇక్కడ ఆ కంటెంట్లో. అది ఎక్కడ ఉంది టెక్స్ట్ బాక్స్? ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టెక్స్ట్. సో ఈ టెక్స్ట్ కూడా డిస్ప్లే అయింది. సో కంటెంట్ మొత్తం మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఏమేమైతే రాసామో అదంతా లోడ్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ మనం విజువల్ స్టూడియో ద్వారా రన్ చేసాము. సో ఈ ఫైల్ సో విజువల్ స్టూడియో ద్వారా రన్ చేసాం కాబట్టి మనకి డేటా కరెక్ట్గానే డేటా వచ్చి డిస్ప్లే అయింది. సో మీరు అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఫామ్ డిస్ప్లే రన్ చేశారనుకోండి, అజాక్స్ లోడ్, మనకి డేటా అనేది లోడ్ అవ్వదు. ఓకే, డేటా లోడ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అజాక్స్ ఎప్పుడైనా సరే లోకల్ హోస్ట్ ద్వారా కానీ రన్ చేయాలి. లోకల్ హోస్ట్ ద్వారా కానీ లేదా ఫామ్ అనేది కంపల్సరీ డిప్లాయ్ చేసి ఉండాలి సర్వర్లో. విజువల్ స్టూడియో ఏంటంటే దానికి ఇన్బిల్ట్గా ఒక డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఈ ఫామ్ అనేది రన్ చేస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా HTML ఫామ్ రన్ చేస్తే రన్ అవ్వదు. సో వీటిని కంపల్సరీ డిప్లాయ్ చేయాలి ఈ ఫైల్స్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత. విజువల్ స్టూడియో తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీకు సిస్టంలో IIS ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, INET MGR. ఓకే, INET MGR అని కొడితే అక్కడ చూపిస్తుంది. లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అని కొడితే అక్కడ చూపిస్తుంది ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఒకవేళ మీకు ఇది చూపించలేదు అనుకోండి, అంటే ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేకపోతే కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లో టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇది టిక్ చేస్తే ఇందులో ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అనే ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఒక చెక్ బాక్స్. ఓకే, ఇది ఇందులో ఉన్న ఈ సబ్ చెక్ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఈ ట్రీ ఇందులో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, హోస్టబుల్, వెబ్ కోర్ వరకు మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేస్తేనే IIS ఫుల్గా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు.
సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేస్తే ఐఏఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఐనెట్ ఎంజిఆర్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అని టైప్ చేస్తే ఐఏఎస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఏఎస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇందులో అప్లికేషన్ పూల్స్, సైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ని మీకు బై డిఫాల్ట్గా సర్వర్లో ఉన్న, అంటే మన సిస్టంలో ఉన్న సర్వర్ ఇది. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ మీకు ఓన్గా ఎక్కడ సర్వర్ ఉండదు కాబట్టి, కంపెనీ అయితే కంపల్సరీ సర్వర్స్ ఉంటాయి, వెబ్సైట్స్ డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో మీరు లోకల్గా టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ త్రూ ఐఏఎస్ ద్వారా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే సర్వర్లో మన అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఇందులో హోస్ట్ చేసి. అంటే ఈ సర్వర్లో హోస్ట్ చేయాలి, ఈ ఐఏఎస్లో మీ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసి రన్ చేయాలి. ఇందులో డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే యాడ్ అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది. యాడ్ అప్లికేషన్ టిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో అలియాస్ నేమ్ అంటే మీ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏదన్నా. ఓకే, JQuery యాప్. తర్వాత డిఫాల్ట్ యాప్ పూల్ అలాగే ఉంచండి. ఫిజికల్ పాత్ అంటే మీరు అప్లికేషన్ ఎక్కడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో ఆ ఫోల్డర్ పాత్ ఇవ్వాలి. ఇది టిక్ చేసి సైబోసిస్ వర్క్, బ్యాకప్, డెస్క్టాప్, ఇందులో JQuery ఫోల్డర్. ఓకే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే JQuery ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇందులో ఉంటాయి. సో ఆ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే, ఇంక ఇవేం అవసరం లేదు, ఓకే అనాలి. ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇందులో వస్తాయి. సో దీన్ని మనం రన్ చేస్తే త్రూ సర్వర్ ద్వారా రన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, మనం యాడ్ చేసిన అప్లికేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మేనేజ్ అప్లికేషన్, బ్రౌజ్ అనాలి. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ ఫైల్ అయితే రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ పాత్ ఇవ్వాలి. అందులో ఆల్రెడీ అజాక్స్ load.html ఫామ్ ఉంది. సో ఇలా రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, చూడండి, ఇలా రన్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా అజాక్స్ మీ లోకల్లో టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే లోకల్ సర్వర్ ద్వారా ఇలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మీకు .NET యూజ్ చేసే వాళ్ళైనా సరే, .NET యూజ్ చేయని వాళ్ళైనా సరే ఐఏఎస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు అజాక్స్ కాల్స్ని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనం సర్వర్కి, అసలు డేటాబేస్ సర్వర్కి డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత డేటాబేస్లో నుంచి డేటా ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అది గెట్, పోస్ట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఓకే, గెట్ మెథడ్ used for retrieve data from database, and post method submit data into database. Okay, DB. So get is request, get method is requesting database to retrieve the database, request, get method request
data from specified database. Post method submit the data to the specified data source. Submit data to the specified database. So already I have done one example.